Good morning and Atma Namaste and welcome to this beautiful session. Good lot of introduction has been happening. I was just standing there and looking at Ashok sir explaining ಎಷ್ಟೋ ವಿಷಯ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕುತ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದೆ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳಿ. Okay, anyway, so going ahead, yes, we are all a bit powerful, that's all. Nothing more, nothing less. So we can actually achieve things much more than what we think we can achieve or stay. So when I thought like in 2014 ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. I was going all around the world learning and thinking what is spirituality. ಚರ್ಚಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ, ನನ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್, ಹಾಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದರು ಚರ್ಚಿಗೆ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪಿರಿಚುಯಾಲಿಟಿ ಹೇಳಿ ಹೋದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡುವಾಗ ಮಾತಾಡೋದೊಂದು, ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಹಿಂದಿಂದ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಮೈ ಕಪ್ ಆಫ್ ಕಾಫಿ. ಸೊ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಟೀ ಅಲ್ಲ, ಸಾರಿ, ಕಪ್ ಆಫ್ ಐ ಡ್ರಿಂಕ್ ಕಾಫಿ. ಸೊ ಎನಿವೆ, ಸೊ ಹಾಗೆ I was searching around places, but actually what happened was I had a, what we call it as elbow, tennis elbow. This was something which is struck me like, what is this? A pain in the hand and I'm unable to do anything for myself, and I go to a doctor. Then there's one specialist called in sports doctor, and he says like, ಇದೆಲ್ಲ ಚಲ್ತಾ ಇದು ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು 6 ತಿಂಗಳು ಹಿಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸರಿ ಆಗುತ್ತೆ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ. ಅಯ್ಯೋ ಇದೇಗಪ್ಪ ಇದು ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ. ದೆನ್ ಐ ಸರ್ಚ್ಡ್ ಫಾರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ what can I do? At that time I found pranic healing. So I thought, okay fine, let me go and see what is this pranic healing. ಒಂದು ವೆಬ್ಬಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಯಾರೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಕ್ ಹೀಲರ್ಸ್ ಇದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಐ ವೆಂಟ್ ದೇರ್. ಒನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಅನದರ್ ಐ ಡಿಂಟ್ ನೋ. ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ 13 levels, whatever they had teaching, in a span of 1.5 years or something like that. There were many people who were saying, standing there, they were saying, you finished 13 levels, sir. We are only at 6 years and we have just finished 3-4 levels. How could you do this? I said, I don't know. Somewhere down the line I was able to do it. So somewhere down the line, then things went ahead. I started learning more about spirituality. So ಈ spirituality ಮತ್ತು healing ಏನು ಎಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ? So all these things I was trying to analyze. Then I got an opportunity to learn under Master Shah. So Master Shah was sitting in Canada, so he could not come to India. So he sent one of his person. He was in India for a few years, couple of years. So I had some opportunity to learn with him. His name is Master Alan. Again, somewhere down the line, I was not able to match with many of the organizations, because most of the organizations, wherever I had to learn, I had to pay huge amount. So it was like, you pay some 30,000, 40,000. I'm talking in 2011-12. ನನ್ನ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿತ್ತು, ನಾನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್, ನನ್ನ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಐ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅನಲೈಸ್, ಅಯ್ಯೋ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಸ್ಪಿರಿಚುಯಾಲಿಟಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್? ಯಾಕೆ ದುಡ್ಡಿದ್ದವನ ಹತ್ರ ಮಾತ್ರ? ಐ ಕುಡ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಟು ಮುಂಬೈ, ಐ ಕುಡ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಟು ಡೆಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೋದಿತ್ತು. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ದಟ್ ಮನಿ. ಬಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಸ್ಪಿರಿಚುಯಾಲಿಟಿ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಟು ಓನ್ಲಿ ಮನಿ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ದುಡ್ಡು. ಸೊ ಮನಿ ವಾಸ್ ದ ಮೇನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. Whatever they were teaching, I'm not denying the fact that they're not teaching. They were teaching good things. But somewhere down the line, I was unable to connect there also. So then I thought, why don't I do something for myself? Let me do some research for myself. So research alla madide. I went to different countries, I went to different nations. Then I understood that every religion actually talks about the same thing. Let it be Buddhism, let it be Christianity, let it be Hinduism, let it be Muslims, or wherever you go, at the end of the day they are talking the same thing. Then I had opportunity to even be a part of Theosophical Society. At Theosophical Society also, they were also talking the same thing. What is this they are talking about? All of them are talking about truth. All of them are telling to be a good person. But nobody is giving you a path to be good or truth. ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ, ಪುರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ, ಅದು ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ, ಇದು ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ, ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರೊಟ್ಟಿಗೆ ಜಗಳ ಮಾಡ್ತಾರೆ.
ಪ್ರಸಂಗ ಬರುತ್ತೆ ಚರ್ಚ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಮಾಸ್ಕ್ಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ. ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಸಮ್ ಬಿಗ್ ಟಾಕ್ಸ್. ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಹಿಂದಿನವನ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಆಚೆ ಅವನ ವಿಷಯ, ಈಚೆ ಅವನ ವಿಷಯ, ಬೇಡದ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಸ್ಪಿರಿಚುಯಾಲಿಟಿ ಆರ್ ವಿ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್? Then there was a baseline understanding which I understood in 2014 that I actually it took me 2 more years to be very frank. In 2011 being a businessman, I thought let me try one day. ಒಂದು ದಿವಸ ನಾನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಒಂದು ದಿವಸ ನನ್ನ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ದಿವಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇವತ್ತಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹೇಳಿದ ಅದೇ ದಿವಸ ನನಗೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಲೇಬೇಕಾಯ್ತು. ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಇದು ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಹೇಳಿ, ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಇಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಬಟ್ ಇಟ್ ಟುಕ್ ಮಿ 2 more years. Somewhere down the line, every time I used to try, ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರು ಬರ್ತಾನೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ. ಏನಿಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋ 15 ನಿಮಿಷ ಬರ್ತೀನಿ ಈಗ ಬರ್ತೀನಿ, 2 ನಿಮಿಷ 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ. I know I will be reaching only at half an hour later. So this kind of small lies also was hitting on me. Then I understood I am not able to move ahead. 2014ರಲ್ಲಿ I thought let me also start teaching what I have learned. ಬಂದರು ಒಂದು 10-15 ಜನ ಬಂದರು. 15 ಅಲ್ಲ, ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬರುವಾಗ 100 ಜನ ಬಂದರು. ಮೋರ್ ದೆನ್ 100 people came. ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿದೆ ಸತ್ಯ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು ಹೇಳಿ 15 ಜನ ಉಳಿದ್ರು, ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಉಳಿದವರು ಹೋದ್ರು, ಇದು ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಹೇಳಿ. So anyway, that 15 people came, so they also started. We formed a group. Then this organization started. Now we have more than 45 healers. In healing ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, there are a couple of them are here. They will also come to heal. Healing ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ there is some level of ನಿಮ್ದು ಕರ್ಮ ಕ್ಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಕರ್ಮ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲ್ಲ, ಕರ್ಮ ಇಸ್ ಅ ಈಸಿ ವರ್ಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕರ್ಮ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ವಿ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಏನಾದರೂ ಅವನಿಗೆ ಕರ್ಮ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋದಾಯಿತು. ನೋ, ಕರ್ಮ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್. Karma is the point. Duha. So these are points. These are life scores. In the English simple terms, it is called life scores. If you do good, you get good. If you do bad, you will get bad. So just understand that much. ಅಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಏನಾದರೂ ನೀವು ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ನಿಮಗೆ ತಪ್ಪು ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಸುಳ್ಳು ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಹಿಂದೆ ಒಳ್ಳೇದು ಬರುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ. Don't go into too much of big theories and life is very simple. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು, ನಮ್ಮ ಟೀಚಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ what we do is we make life very simple. We will teach you the simplest forms to make your life easy, happy, merrier, prosperous, healthy is the first thing. So if you want to become a healer ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ there is some process. So ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು if we touch, to be very frank, ಒಂದು 5,000 ಜನದಲ್ಲಿ ಒಂದು 3 ಜನ healer ಆದರೆ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ. This is the kind of process which goes through. ಅದು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ, so just imagine now we have in record we have around 45 healers who are professional healers. ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು 25-30 ಜನ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು 20 ಹೀಲಿಂಗ್ ಇದೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹೀಲ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಅವರು ಹೀಲರ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಟ್ ಗೋಸ್. ಸೊ ವಾಟ್? ಸೊ ಇಸ್ ದಿಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್? Is spirituality that difficult? No, spirituality is not difficult. Spirituality is just becoming who you are. Madam ಇವತ್ತು ಹೇಳಿದ್ರು, who am I? I'm a mother, I'm a daughter, I'm a businessman, I'm a yalla. So many things she told. Now you think about yourself. Who are you? Spirituality and bitbidi. Spirituality and bitbidi. And you and ಮಾತ್ರ concentrate ಮಾಡಿ. Who are you? Think about it. To be very frank, just understand this. You are a dash. ಚಿಕ್ಕ ಡ್ಯಾಶ್. ಅದು ಡ್ಯಾಶ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಿಲ್ಡ್. ಡ್ಯಾಶ್ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಡೆತ್. ಈ ಚಿಕ್ಕ ಡ್ಯಾಶ್ ಇದೆಯಲ್ಲ,
That is your whole life. Birth to death. ಆ ಡ್ಯಾಶಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ, that makes all the difference. So then let's come out of the heaven, hell ಅದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡೋಣ. ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಡ. ಕೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸ್ಪಿರಿಚುಯಾಲಿಟಿ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಬರಬೇಕು, ಒಂದು ಕಾವೆ ಬಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲ ಬಿಳಿ ಬಟ್ಟೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಹಾಕಬೇಕು, ಆಗ ಮಾತ್ರ ದೊಡ್ಡ ಇದು. ನೋ, I am an ordinary person. We have so many people as healers also who look very, very ordinary. They are doing their normal, everyday's job. Many of them are professionals. Many of them are working. Many of them are students. So they are not left what they are not what they are doing. Illinda bittu Himalaya hatti hogi alli ಕೂತು, that is not spirituality. ಅದು ಮೂರ್ಖತನ for me. If you leave everything, why are you born here in Mysore or Bangalore or wherever you come from? ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲವಾ? Nature does not know. If they wanted, they would have made you born in the Himalayas only. Why leave everything here and go and sit in Himalayas and say, I'm a spiritual person? Sorry, that's a wrong thing. Himalayas always welcomes you. Please come. Take some good guidance from me. Take some good energy from me. Then go back to your place, wherever you are doing, whatever you have been doing. So, spread the peace, love, happiness, and be truthful in nature. That is all about spirituality. ಅಷ್ಟೇ. ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಎಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ, ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ, ಯಾವ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ, ಆ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಲಿ, ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾಪಿ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಹೆಲ್ದಿ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಪ್ರಾಸ್ಪರಸ್, and if you are spreading love and peace, you are 90% achieved in spirituality. Aste. If you are not healthy, kaal no ide, kai no ide, BP ide, sugar ide, adella ide. Rectify the mistakes what you have been doing. ಎಲ್ಲಿ ಆ ತಪ್ಪಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕರ್ಮ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹೇಳಿದಲ್ಲ ನಾನು, ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಮ ಇದೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕರ್ಮ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಕರ್ಮ. ನನಗೆ ಕಾಲ್ ನೋವಿದೆ ಇವತ್ತು, ಕರ್ಮ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಮಾಡಿದಿರಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಲು ನೋವು ಬಂತು. ಬಿಲೀವ್ ಇಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟಾಟ್ ಅರೌಂಡ್ 60,000 ಪ್ಲಸ್ ಇವರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, 60,000 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಇಟ್ ಆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ 1 or 2 ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ one school, 2 school, 3 school, then we started little bigger, ಹಾಗೆ ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ಬಿಲೀವ್ ಇಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್, ಔಟ್ ಆಫ್ ಸಮ್ 60,000 ಮಕ್ಕಳ ಹತ್ರ ನಾವು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. 24 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾರು ಸುಳ್ಳನ್ನು ಹೇಳಲ್ಲ, ಸತ್ಯವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿದಿರಾ? ಹೇಳಿ ಕೇಳುವಾಗ we did not get more than 32 children. Not more than 32. You can imagine, 60,000ದಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ 32 ಮಕ್ಕಳು ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ 32 ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ 50% ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಬುದ್ಧಿ ಕಮ್ಮಿ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ ನೀವು, ಲೋ IQ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ ಅವರು. So you can imagine 99.99% of the children are lying every day in India. I'm making a great statement, you have to understand this. 99.99% of the children in India are lying before they are 12. And believe it or not, if you are having a child, think about what your child is going through. Because a single lie will reduce your negative karmas. Negative karma ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸಿಂಪಲ್, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಸುಳ್ಳು, ಏನಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಈ ಏನಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಸುಳ್ಳೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಹಿಡಿತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತೇ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ವೆಬ್. ಹೌ ದ ಸ್ಪೈಡರ್ ಕ್ಯಾಚಸ್ ಅ ವೆಬ್. ಸಿಂಪಲ್, ಫಸ್ಟಿಗೆ ಹೋಗುವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ರೈನ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ, ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಬೀಳ್ತೇವ, ಮತ್ತೆ ನಾವನ್ನೇ ಅದನ್ನು ತಿರುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇವ, ಮತ್ತೆ ಜೇಡ ಬಂದು ಹಿಡಿಯುವಾಗನೇ ಗೊತ್ತು ಈ ಫ್ಲೈಗೆ. ಸೊ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಮೆಸ್ಸಿ, ವಿ ಡೋಂಟ್ ಇವನ್ ನೋ. ನಾನು ಯಾವಾಗ ಮೊನ್ನೆ ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರು, ಲೈಫಲ್ಲಿ 15 ವರ್ಷದಿಂದ 45 ವರ್ಷದ ಒಳಗೆ ಇದರೊಳಗೆಲ್ಲ ಕರ್ಮಕಾಂಡ ಮಾಡಿಬಿಡುದಂತೆ. 15ರಿಂದ 45 ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮಕಾಂಡ ಮಾಡೋದು.
ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ರೆಕ್ಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಉಳಿದ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್. ಸೊ where are we heading? What are we doing? How can we rectify? That means spirituality ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಲವರು ಇವತ್ತು ನಿನ್ನೆ ಅಶೋಕ್ ಸರ್ ಹೇಳಿದರು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕೆಲವರು ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ, ಇದು ನನಗೆ ಈ ಚಿಕ್ಕ ಏಜಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬೇಡಪ್ಪ ಸ್ಪಿರಿಚುವಾಲಿಟಿ, ನಾನು ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕು, ನನಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಬೇಕು, ಅದೆಲ್ಲ ಆಗಬೇಕು, ನಾನು ಒಂದು 60-70 ವರ್ಷ ಆಗುವಾಗ ಒಂದು 10 ಹೋಲಿ ಪ್ಲೇಸಸ್ಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಡುಮ್ಕಿ ಎಲ್ಲ ಹೊಡೆದ್ರೆ 3 ಸರ್ತಿ ಗಂಗಾದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಪ ಪರಿಹಾರ ಆಯ್ತು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಮೇಲಿಂದ ಹೋಲಿ ವಾಟರ್ ಚಮಕಿಸಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಶುದ್ಧ ಆಗ್ತೀನಿ ಹೇಳಿ ನೆನೆಸಿದವಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮೂರ್ಖ ಬೇರೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ಸೊ this is the fact. There is no age limit to become spiritual. Ashwini's son is now 5 years. When I met him, he was 5 years, 4.5 years. He is 6 ವರ್ಷ. To be very frank, he has not come. He is already feeling spiritual. ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಜಗಳ ಆಡ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಅಕ್ಕ ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮ ಜಗಳ ಆಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಜಗಳ ಆಡೋದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿನ್ನ ಎನರ್ಜಿ ಡೌನ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅವರ ಎನರ್ಜಿ ಡೌನ್ ಆಯಿತು, ಹಾಗೆ. ಸೊ at that age only they know what is saying. Yesterday I saw a video where he is doing a truthful mantra. ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿದ, ನಂಗೆ ಖುಷಿ ಆಯಿತು, ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್ ಮಂತ್ರ, ಸಾರಿ ನಾಟ್ ಟ್ರೂತ್ಫುಲ್ ಮಂತ್ರ, ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್ ಮಂತ್ರ ಹೇಳಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ ಫೋನಲ್ಲೇ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಸ್ಪಿರಿಚುಯಾಲಿಟಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ at. It starts very young. Don't think if a 5-year-old kid can do, just Adivapa's son. Yes, Adivapa's son. How old is he? ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯ್ತಪ್ಪ ನಿಂಗೆ? ಇವನಿಗೆ ಚಿಕ್ಕವನು. 3.5 years. See his maturity level. Yesterday they went to a jewelry shop. That jewelry shop fellow said, "Don't touch this." And after that, that fellow started picking. He's asking him, "When you told me not to touch, how can you touch?" So this is spirituality. This is the understanding of life. If a 3.5-year-old child can understand spirituality, then anybody can understand spirituality. There is no upper limit. ನನ್ನ ಒಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ನನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾನ್ಕ್ಲೇವ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು. ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಮಾಸ್ಟರ್, ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ ಟು ಬಿ ಲರ್ನಿಂಗ್ ವಿತ್ ಯು. ಹಿ ವಾಸ್ 85 years old. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಸ್ಪಿರಿಚುಯಾಲಿಟಿ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್. Are you really within yourself? So why this spirituality and you programs now ಬೇರೆ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ನಾವು this is our 6th city. ಹುಬ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೆವು, ಧಾರವಾಡಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೆವು, ಧಾರವಾಡ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಬೆಳಗಾಮಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೆವು, ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ತಿರುಗಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಒಂದಿದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್, ಮತ್ತೆ ಮೇಯಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಾಪುರಲ್ಲಿದೆ. So why are we doing this? What is the need of this kind of thing? The need is very simple. Now we are trying to reach out people. Ashte. Most of you who have come either through reference, ಯಾರೋ ಒಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ ಹೇಳಿದ ಪ್ಲೀಸ್ ಬನ್ನಿ ಹೇಳಿ, ಕೆಲವರು ನೀವು ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ನಮ್ಮ ರೇಡಿಯೋ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಅವರಿಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯಿತು, ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ತಗೊಳ್ಳಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟೆ. ಸೊ either listening to radio or some newspaper article. So somehow you are able to come and touch or come and sit here. But remember one thing, ಇದೇ ಒಂದು ನಾನು ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಹೆಸರು ಬೇರೆ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟು ಶ್ರೀ 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 ಅವರು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇದಕ್ಕೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾನರ್ ಹಾಕಿ ಒಂದು 2 ಲಕ್ಷ 3 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಹೋರ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಫೋಟೋ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ನನ್ನದೇ ಫೋಟೋ ಒಂದು 3-4 ಜನರದೆಲ್ಲ ಇದು ಹಾಕಿ ವೈಟ ನೀಲಿಯ ಬೀಲಿಯ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಫೋಟೋ ತೆಗೆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ 50,000 ಜನರಿಗೂ ಕಮ್ಮಿ ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಓಮ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇನ್ನೊಂದು 50,000ಕ್ಕೆ ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಬರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್. ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ we are not touching that kind of crowd at all. We are not here to touch. We want to understand who are really selfless,
who have grown a little bit. Come out of these small little things. If you are just struggling in that level, if you are struggling in financial problems, if you are still struggling to 9 to 12 job or 9 to 6 job, you are still struggling in that, you are struggling in life. ನಿಮ್ಗೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಸ್ಪಿರಿಚುಯಾಲಿಟಿ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗ್ರೋ ಅ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್. ಅದಕ್ಕೆ 4 ಇದು ಕಟ್ಟಿ ದೇವಾಲಯ ಏನಾದರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೈ ಮುಗ್ದು ಬಂದರೆ ಅದೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. Something, church, mosque, whatever. They build 4 walls and they tell, please come here, there is God inside here. Then we believe and we go there. So is that spiritual? Is this much more than a head? So spirituality and you ಹೇಳಿದ್ರೆ, why you? Very simple. Spirituality ನಿಮ್ಮೊಳಗಿದೆ, ನಿಮ್ಮೊಳಗಿನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನಿಮ್ಮೊಳಗಿದ್ರೆ ಆದರೆ, ಸೊ ದಟ್ 4 walls ವಿಚ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸರ್ಚ್, ದೇವರೆಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ನೀವು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರಲ್ಲ, ಟೆಂಪಲ್, ಮಾಸ್ಕ್, ಚರ್ಚ್ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಟೆಂಪಲ್ ನಿಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಇದೆಯಾ? ಇದ್ರೆ let's consider whoever God or whatever we are talking about. Let's say nature also, because I appeal to even to people who say I am an atheist, because I understand, because just because you don't see anything, you don't believe. Correct, Allah? So you have to experience it, and believe it or not, you can meet any one of the trustees or healers, or there are a couple of them, they'll all come and be here. You meet them, they have experienced it. ನಾನು ನಿಮ್ಗೊಂದು ಫ್ರೂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಈ ಆ್ಯಪಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಪ್ಪ ತಿನ್ನಿ. ನಾನು ಯಾಕಂದ್ರೆ ತಿಂದಿದ್ದೇನೆ ಈ ಆ್ಯಪಲ್ ಅನ್ನು. ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಐ ಗಿವ್ ದ ಸೇಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. Now we are giving this apple called spirituality. Now you eat it, you enjoy it, then only you will feel the taste of it. Illadidre you will not feel the taste of spirituality, because ask any one of us, we are happy, we are prosperous, we are healthy. ನಾನಂತೂ ಸಾಧಾರಣ 12 ವರ್ಷ ಆಯಿತು ನನ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಮೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಶೋಕ್ ಸರ್ ಸಾಧಾರಣ ಐ ಥಿಂಕ್ ಸೊ 1.5 2 years now, 2 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಐ ಥಿಂಕ್ he has also not met any of them. So we are living this life, and this is the reality which is there in this world. Only thing is, are you ready to taste this life? If you are ready, we are here to teach you different methods. So this ಒಂದು ದಿವಸ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಡೋಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್, ನಾನು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಏನಾಗ್ತೀವಿ, ಈ ರಿಟ್ರೀಟ್ಸ್ ಇಂಥ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇರೋದ ಕೂಡಲೇ ನಾನು ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ನಾನು ಆಯ್ತು ಇನ್ನು ಫುಲ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ನಾನು. ಸಾರಿ, ನೋ. ಯು ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ಸ್. ಒನ್ಸ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ಸ್, ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ರಿಯಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇಟ್, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್ ಇಟ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್. ಬಿಲೀವ್ ಇಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್, ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಯು ಎನಿಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅಬೌವ್ 15 minutes. 15 ನಿಮಿಷದಿಂದ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆ half an hour ಕೊಟ್ಟರು ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇನ್ನು ಬರುತ್ತೆ, ಸೆಲ್ಫ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ನರ್ ಗ್ರೋತ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎವ್ರಿಬಡಿ ಏನಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಾದವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಮೊದಲು 6 ಗಂಟೆಗೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಹೇಳುವ, ಈಗ ನಾನಂತೂ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಮಲಗುವ ಟೈಮನ್ನು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬೇಗ ಇದ್ದರೂ ಆ half an hour ಅಲ್ಲಿ you can make your life so good that next 23.5 hours, whatever you are spending, it will be so useful that you also can make a difference to this society. If I can do it, you can do it. It's as simple as that. ನಾನೇನು ದೇವರಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡ ಏನೋ ಹುಟ್ಟಿದ ಒಂದು ಅಲ್ಲ. ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಗಿವ್ ದಟ್ ಕ್ಲಾರಿಫಿ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್. ಇವನ ತಂದೆ ಅವ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಇವ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಪರಮಹಂಸ ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ಇಲ್ಲ. ಸಾರಿ, we are all normal people. Any normal person, if you are able to stabilize your mind, you will get powers
and this with these simple powers which is available in this nature, you can do miracles. Believe it or not, what you call miracles is body science, and every day we are experiencing. I am experiencing this every day. People, like on the example, how Adiyappa colleague who fell off. Correct, Allah? Colleagues. He fell at 5:30 in the evening. Adiyappa healed at 9:30. Next day morning, he was discharged from the hospital. So this is all realities. So this is possible. You will also see, we have on, if you have any problems, we will give a healing. Another chick problems, up to second stage of cancer, we have people who are actually still living. Ashok sir just said, one of his own colleague, he's still living his happy life. So we don't want you to go to second stage of cancer. So we will heal. At that stage also we will heal. But we don't want you to take that much of karma. So basic small littles, if it is there, we will be able to heal you. Okay, here. And some miracles, what we call ಬೆಲ್ಗಾಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ತುಂಬ ಪ್ರಾಯದ ಅಜ್ಜಿ ಬಂದಿದ್ರು. ಪಾಪ ಅವರನ್ನು ಯಾರೋ ಹೇಳಿದರು. ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಅಂದರೆ, ನಾವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆಗಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆಗುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಯಾರೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಪಾಪ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸ್ಟ್ರೆಚ್ಚರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದರು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಾಗ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ಚರಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಈಚೆಂದ ಹೋಗುವ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. This is the reality. We don't know. Hopefully we'll also find some great healings here today. So anyway, let us first understand the basics. So thank you so much. Have a great day. Bye-bye.